facing the rejection of the Pharisees and Sadducees. quienes buscaban desacreditarlo públicamente. But and they will always try and find a time to put it, to discredit him. Usted puede ver que constantemente le hacían muchas preguntas. And you can see how, with bad intentions, they were always trying to make him questions. Con la intención de causarle problemas. With the intention to cause him problems. Y trataban temas difíciles. And they were trying to bring really tough things to him. Y querían atrapar al Señor en estas palabras. And the only intention that they had was that they were trying to cow Jesus in all of these things. Entonces, en esta porción de la escritura, in this portion of the Bible, la pregunta que le plantean a Jesús en esta ocasión, the question that they bring to Jesus at that moment, trataba uno de los temas más discutidos en las escuelas rabínicas. They bring a question that was a really divided topic in the rabbinical schools at that time. Y ahí en el versículo 3 encontramos la pregunta. And in the verse 3 of the chapter 19, we find the question. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Is it lawful for a man to divorce his wife for any or every reason? Y esta es una pregunta del pasado, pero también una pregunta de la actualidad. And that was a question for the past, but also for the present as well. ¿Es permitido el divorcio por cualquier motivo? Is it allowed the divorce for any reason? Este era el debate. That was the debate at that moment. Divorcio por cualquier causa. Divorce for any reason. Y esto giraba en torno a las instrucciones sobre el divorcio en Deuteronomio 24 del 1 al 4. And all of these things was connected and centered to the key phrases and instruction given in Deuteronomy. Y nosotros tenemos que considerar cuando pensamos en esta pregunta. But when we think about this question, we need to consider some things. Que estábamos hablando de una cultura totalmente diferente a nuestras culturas. We have to consider that these verses were talking about a culture that was completely different to ours. En otras épocas. In other times. Sin embargo, but even that, la respuesta de Jesús the answer of Jesus sigue siendo la respuesta para hoy en día. Continue to be the same answer for today's. El ser humano siempre busca excusas. The human being will always try to find excuses. Y quiere tener razones para justificar su pecado. And always will try to find reason just to justify the sins. Pero Jesús responde con principios claros. But also always Jesus replies with clear foundation and fundaments. Y ese es mi deseo esta mañana. And this is my desire this morning. Que podamos conocer estos principios. That we can know this principle. Y que sea cualquiera la circunstancia que vivimos. And even though any circumstance that we face. La palabra de Dios sigue siendo real en estos tiempos. That we can learn that the word of God can continue being real in those times. Entonces en el versículo 4 Jesús les responde. In the verse 4, Jesus replied, ¿no han leído en el principio el Creador los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo? Haven't you read, he replied, that in the beginning the Creator made them male and female and say, for this reason a man will leave his father and his mother and will be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Ellos replicaron. And then they respond. ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Why then did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and then send her away? Y Jesús le respondió. And Jesus replied. Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de su corazón. Moses permitted you to divorce your wife because of the heart where your hearts were very hard. Pero no fue así desde el principio. But it wasn't this way from the beginning.
Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. I tell you that anyone who divorced his wife except for sexual immorality and married another woman commits adultery. Y vamos a profundizar en estos versos, And I want to go deeper on these verses. pero primero vamos a definir qué es el But matrimonio. I want to share with you what it is the definition of a marriage. Aunque en todas las sociedades el matrimonio es una institución reconocida, Even though that the marriage in every society is a well-known institution, no fue el hombre quien la diseñó, it wasn't created or designed by man. sino Dios cuando fue el comienzo de la creación. But God did it when it was the beginning of everything. Dios constituyó el matrimonio incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. God created the marriage even before that the sin came to the people. Entonces, como Dios lo instituyó, Because God instituted the marriage, nadie puede decirnos mejor que Él cuáles son sus características y so no propósitos. one can tell us better define of its nature and purpose than God. Y el libro de Génesis nos da algunos detalles. And when we go to the book of Genesis, we can find some real clear details about that. Uno de los propósitos del matrimonio, según Génesis 1:28, One of the main purpose of the marriage based on Genesis, chapter 1, verse 28, era la preservación de la raza humana. was the preservation of the humanity. Dios dijo, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. God say, be fruitful and multiply, fill the earth and subside it. Esta es una de las razones por That's las que one of existe the el reasons. matrimonio. That one of the reasons that the marriage exists. Otra razón Another reason era la compañía y el apoyo mutuo entre la pareja. was the mutual companionship and support to one another. En Génesis 2:18 In Genesis chapter 2, verse 18, dice la Biblia que Dios dijo que no era era bueno que el hombre estuviera solo, que le iba a ser ayuda idónea. and God said, "It's not good for the man to be alone. I will make him a helper to him." Entonces, esta es una segunda razón. That is the second reason. Dios no nos creó para vivir solos. God didn't create us to be alone. Dios nos creó para vivir en complemento con nuestra pareja, God created us to have a companionship with our para que partner, tuviéramos compañía y apoyo uno con to otro. have a companion and support one another. Y otra razón And another reason era el compromiso de amor y entrega en el matrimonio. was the commitment of love and devotion in the marriage. En Génesis 2:24, In Genesis chapter 2, verse 24, Jesús dijo, Jesus- Dios dijo, God says, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. this is why a man leaves his father and mother and will unite to his wife, and they become one flesh. Y esto es muy And importante. this is really important. El propósito de Dios para el matrimonio The purpose of God and his intention for marriage es que un hombre y una mujer se encuentren en una hermosa relación, is that a man and a woman can encounter in a beautiful relationship. y esta palabra cuando dice que una sola carne And this word, when it says in one flesh, no se refiere solamente al acto sexual, it doesn't refer only to the sexual act. sino se refiere a una relación integral, It refers to a holistic relationship, espiritual, spiritual, afectiva, affection with affection, sexual, sexual, emocional emotionally, y social. and a social relationship. Entonces implica una unidad total. That means that is a complete united. Quienes se casan pensando que solo va a ser sexo el matrimonio, Those who get married only thinking that you only are going to have sex on it, seguramente van a perderse y fracasar, you probably will lose everything and that won't last forever. porque el matrimonio es mucho más que eso. Because the marriage is more than that. Es un compromiso It's a commitment de amor y entrega mutua. of love and a commitment giving everything that you are and have. También la Biblia nos dice But also the Bible tells us que el matrimonio es un pacto. that the marriage is a covenant.
tenemos que comprender que el matrimonio es un pacto divino. So we have to understand that the marriage is a divine covenant. Es más que un contrato, es más que un papel firmado. It's more than a contract and more than a paper that you just sign. Es más que un contrato delante de la sociedad. And also, it is more than a contract that you made, a declaration that you made in front of the people. Es un pacto entre dos personas It's a covenant between two persons donde Dios interviene where God interferes para unir a los cónyuges to unite them de manera permanente e indisoluble. in a permanent way. Y dice un versículo, ¿verdad? Que cordón de tres dobleces And there is a verse that also says that, how, is it here? no, no está. There Okay, is a verse está that bien. says that No se rompe una cuerda, una soga a sword, o tres sogas. Ajá, yeah, when you put three swords together, how do you say? ajá, You cannot break in it. So when there are three, you can ajá. exactly three codes, you cannot break in it. It's yeah. Y Jesús mismo dijo, And the same Jesus said, por tanto, lo que Dios ha unido, therefore, what God has joined together, que no lo separe el hombre. let no one separate it. Cuando Dios interviene en un pacto entre un hombre y una mujer, When God it is within a covenant between a covenant between a man and a woman, Dios sella ese pacto. God seals that covenant. Así que los que se casan quedan unidos por la ley de Dios. So that means that those who get married, they are united by the law of God, No solo por las leyes humanas. not only by the law of the world. Incluso dice que solo la muerte puede separarlos. And it also said that only the death can separate the marriage, No otras razones, no other reasons, no otras circunstancias. no other circumstances. También el matrimonio refleja But also the marriage illustrates la relación de Dios con su pueblo. the relationship of God with his people. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo And you Testamento, can see in the last testament and also in the New Testament as well. el matrimonio se usa para ilustrar la relación íntima, fiel y permanente de Dios con su pueblo. That God used the marriage to illustrate the relationship of God with his people. Entonces, lo que vivimos en el matrimonio con nuestra pareja So what we live in the marriage with our partners, refleja bien lo que es la unión de Cristo con su iglesia. that illustrate the relationship between God and his church. Y de hecho en Efesios 5 encontramos But also we can find in Ephesians chapter 5 que Dios dice que el hombre debe de amar a su esposa como Dios ama a la iglesia. that God says through Paul that the man should love his wife as God loved his church. Y enseña que la debe amar de tal manera que se debe de entregar y sacrificar por ella. But it teaches that the way that you should love your wife is in a way that you give everything for her. Pero también dice que la mujer debe respetar a But su it esposo. also says that the women have to respect their husbands. Entonces es una relación de amor. That means that that the marriage is a love relationship, Pero también es una relación de compromiso y apoyo mutuo. but also it's a relationship where the support and commitment have to exist. Podemos decir entonces So that means that we can say, que después de ver la importancia del matrimonio en la Biblia, after seeing the importance of the marriage in the Bible, podemos afirmar que el divorcio rompe el diseño divino. we can affirm that the divorce break the El propósito divino. divine purpose. Por eso Jesús fue tan claro. That's why Jesus was very clear about it. Así que ya no son más dos, So you are not two anymore, sino una sola carne. but you are one flesh. Lo que Dios juntó, What God unites, no lo separe el hombre. any man can break it. El divorcio es como arrancar una parte del cuerpo. When the divorce is like when you take when you
take away one part of your body. Imagina lo doloroso que es esto. Just imagine how painful it is Cortar una pierna, un brazo de su cuerpo. to cut one of your legs or one of your arms. That's very painful. Esto mismo es el divorcio. The same happened in the divorce. Es una tragedia que contradice de Dios. It's a tragedy against the willing of God. Frustra su propósito And it frustrates his purpose. y acarrea muchas consecuencias. And it also carries a lot of consequences. Hoy en día el divorcio suele verse como una salida rápida. Nowadays, people see the divorce as a way to escape. Las parejas tienen conflictos Some couples have many conflicts, y la respuesta es divorciarse. and the first response is to get divorced. Hay problemas económicos y la There respuesta is- es divorciarse. There is financial problem in our marriage. Then the response to that problem is to get divorced. Hay problemas con la crianza de los hijos y la salida es divorciarse. Is there any problem raising our children? Then the best way to solve it is getting divorced. Sin embargo, es una de las opciones más costosas. But we have to admit that it's one of the most expensive solutions Económicamente, financially, emocionalmente, but also emotionally, espiritualmente in your spirit also, y existencialmente. but also affect your existence in the world. Imagine hacer la vida sin un brazo o sin una pierna. Imagine trying to live without one of your arms or one of your legs. Es una herida para siempre. It's a wound that you will have forever. Muchas parejas se divorcian sin haber considerado las consecuencias, So many couples just sign for a divorce without considering the consequences. ni haber intentado soluciones para restaurar su But relación. also people that doesn't try like other alternative before doing it. Entonces, quien se divorcia So that means that those who get divorced, está separando lo que Dios ha unido. that means that they are separating what God has united. Está quebrando el pacto sagrado del And it's matrimonio. breaking the covenant that God has sealed. El fracaso matrimonial no solo es doloroso para los cónyuges, The failure in a marriage is not only bad for the couples, sino que también implica un quiebre en la fidelidad a Dios. but also that means that there is a break between our faithfulness with God. En este pasaje vemos que Jesús centra todas sus respuestas In this passage, we can see that God centered all of the answers en el propósito y el plan de Dios para el matrimonio. in the purpose and the plan that God has for the marriage. Sin embargo, menciona una cláusula de excepción. But also, he mentioned one exception. Y en el versículo 9, And Jesús then- dice esta excepción. And then in the verse 9, Jesus mentioned this exception, Excepto en caso de inmoralidad sexual, except in the case of immorality, sexual immorality. puede haber divorcio. Divorce can take place. Y esto se refiere en todos sus aspectos a inmoralidad sexual. And that means the sexual immorality in all its aspects. Entonces, esta conducta rompe el pacto matrimonial Meaning that this bad conduct, can break the covenant. y da lugar al divorcio como una posibilidad. And also give place to the divorce as one possibility. Aunque no como un mandato. But we have to admit, but not as the first option. Y quiero repetirlo otra vez. But I want to repeat it again. Si este es el caso en el matrimonio, If this is the case in the marriage, que hay inmoralidad sexual, that there is a sexual immorality, es una posibilidad del divorcio, divorce is a possibility, pero no es un mandato. but it's not a requirement. No es el deseo de Dios. It's not the desire of God. Aún cuando hay pecados tan grandes como estos, Even when there is big and awful sins like this one, Dios es poderoso para restaurar el God is matrimonio. powerful to restore a marriage. Dios da perdón God can forgive us, y Dios hace las cosas nuevas. and God can make everything new. Dios no quiere que pasemos por este proceso doloroso, God doesn't want that we go through this painful situation, pero va a ser una decisión de but nosotros. that will be a decision on us. Es una posibilidad, It is a possibility, pero no es un mandato. but it's not a requirement. Jesús concluye diciendo And Jesus concludes saying
que quien se divorcia de su esposa por otra causa that anyone who divorced their spouses for any other reason y se casa con otra, and remains and go and get married with another one comete adulterio. commits adultery. Hoy en día es la solución más rápida es divorciarse. Nowadays, the most fast solution for problem is to sign up for a divorce. Y pensar que se puede hacer la vida con otra persona y ya todo quedó en el pasado. And they think that they can go with another person and then start a new life, and all of the things that happened just staying behind us. Pero esto no es real. But this is not real. Hay daño en las personas. There is you live pain in the life of others. Y las consecuencias pueden seguirles por toda la vida. And the consequences of your acts can follow you for your whole life. Y me gusta mucho que en esta porción And I really love that in this portion of the scripture, Jesús no da los detalles sobre el divorcio, Jesus don't give details about divorce. porque Él no quiere darles estas opciones a sus Because discípulos. Jesus doesn't want to give to his disciple all of the details. Al contrario, Él está diciendo, enfóquense en lo que dicen las escrituras. In the contrary, he's asking them to focus on what the scriptures say about that. Vean el propósito de Dios para sus vidas. Look at the purpose of the marriage that is written in the Bible. Así que yo quiero en esta hora So and I want to tell you in this morning darle algunas aplicaciones prácticas para fortalecer el matrimonio. some practical way to strengthen your marriage. Que no veamos el camino del divorcio, That we don't see the divorce as the only way, sino que veamos lo importante y valioso que es el matrimonio. but that we see how important and valuable it is the marriage. Entonces, es muy sabio trabajar en mantener nuestros matrimonios unidos. It's very wise that we work in a wise way to keep our marriage strong. Algunas recomendaciones. Some recommendations. Pon la palabra de Dios por encima de tus circunstancias o problemas. Place God's words about your circumstances and problem. Jesús les dijo, ¿qué dicen las escrituras? What does the Bible say about that? No qué dice el mundo. And he doesn't ask them what does the world says. ¿Qué dicen tus sentimientos? What does your feeling says? ¿Qué te dice el diablo? What does the devil say? ¿Qué dice la palabra? What does the Bible say? Pon la palabra por encima de tus sentimientos, Put the God words about your feelings, por encima de tus problemas. about your problems. Recuerda que hombres y mujeres somos distintos, Remember that men and women are different, pero somos complementarios. but we are complementary. We are called Estamos llamados a ser una sola carne. because we are called to be one flesh. Y aunque tenemos muchos problemas And even though we have many troubles together, y nos la pasamos viendo todas las diferencias con nuestra pareja, and we spend the whole time look at the difference that we have compared to our partner, tenemos que we reconocer have to recognize que el estado ideal that the ideal status es que nos complementemos con nuestra is pareja. that we complementate our partner. Así que dígale a su esposa que está ahí a un lado, te So, necesito, Tell to your wife, your husband that is in your side, we need you. te necesito, I need you. eres mi complemento. You are my complement. Yo soy tu I complemento. am your complement. Aunque somos diferentes, Even though we are different, Dios nos unió para ser unos. God's called us to be one body, one flesh. Siguiente recomendación. The next recommendation, Vuelve tu corazón al plan original de Dios para tu matrimonio. return your heart to God's original plan for your marriage. No pienses en lo que el mundo te ofrece, Don't think about what the world offers you, la mentira que el diablo te dice. the lie that the devil is telling you. Dios tiene un plan para tu familia. God has a plan for your marriage and your Dios family. quiere bendecir tus generaciones. God wants to bless your generations. No permitas que el plan original de Dios se dañe. Don't let the plan of God come to an end. Que tu corazón desee el propósito de Dios se cumpla. But we have to desire that God's plan for your marriage can be completed. Afirma la autoridad de Dios sobre tu relación. Next one, reaffirm God's authority over your relationship. Lo único que nos puede mantener unidos es Dios en nuestro matrimonio. The only thing that can allow us to continue together is when God is within our relationship.
Y me encanta la porción de la palabra And I really like the portion of the Bible when it says, porque él dice que él nos sostiene a nosotros. he says that he sustains us. Y yo siempre me imagino esto. And I always imagine this Sí. literally. Si nosotros nos sostenemos de Dios, If we sustain ourselves from to God, tan fácil nos vamos a soltar. so we can like release ourselves whenever we want. Pero la palabra dice que Él es quien nos sostiene a The Bible nosotros. says that he's the one sustaining us. Y Él es poderoso para sostener tu And matrimonio. it's powerful to sustain your marriage. Así que dale la autoridad de tu matrimonio a Dios. For that reason, give God the authority to sustain your marriage. Tú eres el que sostiene esta relación. Saying, God, you are the one who sustained this relationship. Tú eres el que nos mantiene unidos. And you are the one who keeps us united. Y por último, And the last one, sé fiel y honra el pacto que hiciste delante de Dios. be faithful in all of the covenants you made before God. Cuando rompemos el pacto con en nuestro matrimonio, We break the covenant in our marriage. también estamos deshonrando a Dios. We are dishonoring God. Y yo sé que probablemente muchas veces pueden venir estos pensamientos, And I know that sometimes all of these thoughts can come to your mind, pero tenemos que tener muy claro but we need to have very clear que el divorcio no es una opción en nuestra lista. that the divorce, getting signed for a divorce, is not an option in our list of solutions. Cuando mi esposo y yo nos casamos, When my husband, when Esteban and I get married, esto lo dijimos. that we say that El divorcio no es una opción. the divorce is not an option. No importa el problema, It doesn't matter the problem. no importa la It circunstancia, doesn't matter the circumstance. no importa si decimos que el amor se acabó, It doesn't matter that we recognize that the love ends. no importa lo que estés sintiendo, And it doesn't matter what I'm feeling or going through. estamos haciendo un pacto con Dios We're making a covenant with that. y lo vamos a cumplir. And we want to keep it. Y el primer año para nosotros fue muy duro. And the first year of marriage, it was really, really hard for us. Muy duro. Really, really hard. El pecado siempre quiere destruir el matrimonio. Because the sin always wants to destroy the marriage. Y él y yo sabe lo que sufrimos. And God knows, and each one of us knows how much we suffer together. Pero teníamos algo muy claro. But we have something really clear. El divorcio no es una opción. Divorce is not an option. Vamos a seguir firmes We para want to siempre. continue standing firm Porque amamos a Dios. because we love God Porque queremos serle fiel a and we Dios. want to be faithful with Him. Pero porque también nos amamos But because we love each other y vamos a luchar por nuestro and we're matrimonio. going to fight for our marriage. No es fácil, It's not easy, pero con Dios es but posible. with God it's possible. Así que unas preguntas para meditar. So we have, I'm going to ask you some questions to finish. ¿Estoy viendo mi matrimonio como un pacto sagrado Am I viewing my marriage as a sacred covenant o como una convivencia temporal? or just as a temporary arrangement? ¿Qué áreas de dureza en mi corazón hay que podrían estar afectando mi relación? Where areas of hardness in my heart may be affecting my relationship? Jesús les dijo que el divorcio se empezó a dar por la dureza del And corazón. God says in the Bible, as we read, that the divorce was created as the result of the hardness of the heart of the man Y la falta de perdón, and the lack of forgiveness. el regresarle a la otra persona la maldad que nos hizo. Just to pay people for the bad things that they had done for us. Son áreas things. duras en nuestro corazón That are like hardness que areas afectan nuestra relación. that affects our relationship. ¿Estoy dispuesto a poner a Dios en el centro de mi matrimonio Ajá. aún en medio del conflicto? Am I willing to place God at the center of my marriage even when time of conflict comes? Yo quiero invitarle en esta mañana antes de irnos So before we leave, I'm going to invite you que nos pongamos de pie so that we can stand y dediquemos un tiempo para orar con nuestra pareja. and so that we take a time and we can pray with our partner. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a este pacto. That God can help us to maintain ourselves faithful to this covenant that we have. Si eres soltero, If you are single, que el Señor te dé a la esposa, el esposo que tú necesitas. and that if you are single, that God can give you
the wife of the husband that you need, y que te prepare para ser fiel but also that he prepares you to be faithful y no romper el pacto. and do not break the covenant. Pero también si has pasado por el divorcio, But also, if you have go through any divorce, Dios puede restaurarte. God can restore you. Dios puede sanarte. God can heal you. Dios puede hacer algo nuevo en And tu God vida. can do something new in you. Si hay heridas, si hay dolor, Is there any pain or wound in you? es tiempo que oremos a Dios It's time that we come and pray together. y que una vez más And that one time again, reconozcamos we recognize que lo necesitamos that we need en nuestro in matrimonio. our marriage. ¿Por qué no se pone de pie? Why don't we stand that way you are? Y le voy a invitar que si está su pareja ahí, So I'm going to invite you, if your couple is there, pueda orar junto con él. that you can pray with them. Siempre es bueno hacer el pacto otra vez. It's always very important to make the covenant again. Si su pareja no está aquí o no conoce al Señor, And if your partner is not here, or if he doesn't know Jesus, recuerde que la palabra dice que por medio del hombre